Elenker sur les papiers de divorce en 8 même pas encore sech quand mon mari de 25 ans j'étais mauvaise sur elle les moulets. Avec un sourire arrogant, il m'a regardé et m'a dit, les 85 millions de dollars sont à moi, Margaret. Tu quittes cette maison les mains vides. J'n'ai pas pleuré. J'n'ai pas crié. Au lieu de cela, j'ai ramassé mon sac, j'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai souri. Tu es racine, Richard, aig murmuré. L'argent est à toi, mais tu es oublié un tout petit détail. Il aurait, pensant que j'y bluffais, mais en amélognant, j'y savais que sa célébration serait de courte durée. Il n'y si doubtait pas que sa cupidité venait de la conduire tout droit dans un piège qu'il avait lui-même créé. Avant d'entrer dans les détails de comment j'ai transformé son héritage de rêve en son pire cauchemar. Écrivez en commentaire la ville d'où vous regardez. Pourquoi j'y vois jusqu'où mon histoire est parvenue. J'y m'appelle Margaret. Et à 55 ans, j'y n'y m'attendais jamais à mi retrouvre débout sous une pluie glaciale. A regarder tout une vie de dévouement mi claquer au visage. Richard C. tenait derrière, notre l'erd port en chern vitré. Mi regardant comme si j'étais un mauvais investissement, qu'il avait en fin réussi à liquider. Il n'y restait plus aucune chaleur dans ses yeux. Seulement le calcul Freud et Venemux, d'un homme convaincu que la richesse elle avait, en fin rendu intouchable. Tout le monde dans notre petit quartier résident il pensait, que j'avais complètement perdu la tête en partant sans faire de scène publique. Ils n'y comprennent pas la calme tranquille qui s'installe quand on voit en fin quelqu'un, tel qu'il est vraiment. Alors que ello traversait mon mento, j'ai tourné la douze à la maison que nous avions partagé. Il était temps de revenir sur comment nous, en étions arrivés là, avoir Richard dans ses moments d'arrogance, on n'y devinerait jamais d'où nous étions partis. Nous sommes mariés à la fin de la vingtaine, pleins d'optimisme et de grands rêves. À l'époque, Richard n'était pas encore multimillionnaire. Si était un entrepreneur en herbe avec une montagne d'idées, et absolument aucun souci financier. Pendant les 15 premières années de notre mariage, j'étais le seul pilier de notre foyer. J'ai travaillé du emploi exigence, courant d'un poste d'assistante, en entreprise le jour un poste du soir dans un cabinet comptable local. Tout ça pour payer notre lawyer et financer sa liste interminable de projets d'affaires ratés. Chaque fois qu'un projet tombait à l'eau et que notre compte épargne touchait le fond, Richard me prenait les mains, me regardait dans les yeux, et me tenait toujours la même discours. Quand j'y réussirai, Margaret, on réussira ensemble. Tes sacrifices n'y seront pas oubliés. J'y le crois. J'ai volontairement ruiné ma propre cote de crédit, épuisé mes cartes de crédit personnelles, et renoncé à mes propres avancées de carrière, juste pour maintenir ces rêves professionnels en vie. Mais avec l'âge mour et les cheveux qui commençaient à s'y raréfier, un changement aimer est produit. Le mari reconnaissant a disparu, remplacé par un narcissique dans tout sa splendeur. Richard a commencé à voir ma présence non plus comme un partenariat, mais comme un rappel en aïeux de ses échecs passés. Il me traitait moins comme une pause que comme une gouvernante, invisible et non rémunérée, dont le seul rôle était de garder les lumières allumées et de rester à l'écart. J'ai supporté le Freud et les remarques condescendantes, attendant bertement le retour de l'homme que j'avais épousé. Je n'y savais pas qu'au moment où son bateau tant attendu arriverait enfin à bon port, il s'en servirait pour un make-racer. Cela est passé un mardi soir tranquille. La pluie tambourinait doucement contre la fenêtre de la cuisine pendant que j'y faisais la vaisselle du diner, et Richard était assis à la table à manger, vérifiant machinalement ses billets de loterie. Soudain, la maison est devenue complètement silencieuse. Plus de brut de papier, plus de respiration. Jimmy Swayze retourné, et j'allais vous fixer son téléphone, le visage complètement pale. Il avait trouvé tous les numéros gagnants. 85 millions de dollars, pendant une fraction de seconde, mon cœur a bondi. J'ai pensé à nos dettes crescentes, à nos années de l'acharné, et j'ai souri, m'avançant vers lui pour partager si beau moment. Mais avant même que je puisse ouvrir la bouche pour le féliciter, l'air de la pièce est glacé. Richard a levé les yeux, et la chaleur que j'ai attendais n'était pas là. Au lieu de cela,
says you desir aimant balayer avec un calcul Freud et terrifiant. Siadet le regard d'un homme qui venait de décider qu'il en avait plus besoin de la femme qui avait porté ses fardeaux pendant un quart de cycle. Il n'y aima passerait dans ses bras. Il en a même pas dit un mot. Il a simplement glissé le billet gagnant dans sa poche, est monté à l'étage, et a verrouillé la porte de son bureau. En l'espace de 48 heures, avant même que la publique la commission des loteries n'y connaissant son nom, Richard avait discrètement engagé l'avocat de divorce le plus agressif, et le plus cher de l'état. Le jeudi soir, il est entré dans le salon, et a jeté un épais dossier en papier craft sur la table basse. Il exigeait que j'y signe immédiatement les papiers de séparation, que j'y fasse mes valises, et que j'y signe une décharge de responsabilité complète. Il agissait vite, désespéré de me sortir de sa nouvelle vie avant même que j'y puisse assimiler le choc de notre réalité. Le lendemain matin, j'ai assise dans le bureau exigue de mon avocat de confiance, Thomas. Il parcourait les demandes légales agressives de Richard, la mâchoire si crispante à chaque page tournée. Il retirait ses lunettes, s'est penché par-dessus son bureau, et m'a littéralement supplié de me battre. Margaret, c'est une embuscade flagrante, a-t-il dit, la voix tremblante d'une frustration sincère. On put contester ça. On put le traîner devant le tribunal des successions, geler l'actif du billet, et forcer un règlement massif. Tout as porté si homme pendant 25 ans. Tout as parfaitement le droit à la moitié de si jackpot. J'ai regardé par la fenêtre la rue animée de la ville, ressentant un épuisement profond, jusqu'à ça. J'ai imaginé une bataille judiciaire toxique de plusieurs années, entourée d'avocats cupids, sous le regard du public, face en homme prêt à détruire ma santé mentale, juste pour garder $1 de plus. Je ne voulais pas passer les 5 prochaines années de ma vie nuée dans l'amertume. Non, Thomas, ai-je murmuré, ma voix plus assurée qu'elle n'y avait été depuis des jours. Je n'y vais pas à l'affronter directement. L'équipe juridique de Richard a commencé à exercer une pression intense et implacable. Ils ont envoyé des missives en demeure menaçantes, affirmant que si je n'y signais pas immédiatement les papiers de libération rapide. Ils me chargeraient légalement de toutes nos dettes conjugales historiques et écrasantes. Ils pensaient terroriser une pauvre femme au foyer fragile et endeuillée jusqu'à la soumission totale. J'ai feint une défaite absolue. J'ai accepté de renoncer à toute revendication sur notre patrimoine physique, ses diverses entreprises, et ses gains de loterie colossaux. En échange, j'en exigé qu'une seule clause inébranlable, erreur entièrement et définitivement libérée de toute responsabilité, conjointe liée à ses activités passées, présentes ou futures. Ils ont accepté instantanément, rien de ma prétendue faiblesse. Si que Richard et son équipe juridique grassement pied aviant complètement négligé, dans leur précipitation désespérée à m'écarter, si était une dynamique financière cachée de notre passé. Et si serait une erreur qui lui cauderait tout. Pour comprendre sa bévue, il faut savoir comment Richard opérate. Pendant des années, il avait dissimulé ses dépenses personnelles et ses frais de loisirs ratés, sans que je le sache. Pour si faire, il faisait passer toutes ses transactions quotidiennes, ses retraites d'argent liquide, et ses petits achats par le compte d'une société de conseil dormante que nous avions ouvert presque 10 ans plus tôt. Cette société s'appelait Vanguard Solutions, LLC. Parce que Richard voulait profiter d'incitations fiscales et de subventions spéciales de l'état réservées exclusivement aux entreprises détenues par des femmes à l'époque. Il avait légalement enregistré toute l'entité uniquement à mon nom. J'ai été le propriétaire légal à 100%, précédent, et unique actionnaire de cette LLC. Richard en était qu'un utilisateur autorisé sur la carte de débit de l'entreprise. Il a utilisé cette même carte de débit d'entreprise si femme mardi après-midi pour acter son billet de loterie gagnant. Oubliant complètement que tout actif, ou bien acté par une entité corporative appartenant entièrement à la corporation elle-même. Quand Richard Emma forcé à signer ces documents de renonciation, ses avocats avaient inséré une clause aggressive stipulant qu'il se dissociait complètement de tous
les actifs commerciox minors, et sans valeur de Margaret, afin divider d'erreur entraîner dans de futures responsabilités. Insignant si papier, Richard ni est parendu compte qu'il renonce légalement à sa propre revendication personnelle sur l'entité ayant été l'habilit. Il pensait abandonner une entreprise morte, mais il venait en réalité de s'y payer lui-même. Il avait officiellement et définitivement lié le prix de 85 millions de dollars à mon entité corporative, si laissant lui-même sans rien. L'atmosphère à l'intérieur du tribunal pour l'audience finale était chargée de tension. Richard et son avocat étant assis de leur côté de la table, en acajou poli, rayonnant pratiquement de victoire. Richard arborait un sourire suffisant et insupportable, et s'attendant pleinement à m'y voir partir l'esprit brisé, et le compte banque vide. De mon côté, James Mitchell était assis en silence, sa ville mallet en cure passé par terre, projetant le commis absolu d'un professionnel aigri qui savait exactement ce qui allait s'y passer. Le juge examinait l'accord de séparation, standard et a demandé si les deux parties étaient prêtes à finaliser le décret. L'avocat de Richard est levé avec emphase théâtrale, annonçant que son client était prêt à signer, poussant avec empressement les papiers vers l'avant. C'est exactement à ce moment que James Mitchell est levé calmement en levant la main. Votre honneur, avant que toute signature n'y soit finalisée, nous avons une requête reconventionnelle essentielle concernant la véritable propriété légale de l'actif de la loterie de 85 millions de dollars. Richard a éclaté de rire dans le tribunal, sequant la terre devant si qu'il pensait erreur un bluff désespéré et pathétique. Mais son rire est éteint instantanément, quand Mitchell a présenté les rapports certifiés de suivi des transactions bancaires ainsi, que les actes d'enregistrement signés de Vanguard Solutions, LLC. Le juge a pris les documents, les examinant avec une attention vive et intense. Alors que la réalisation s'y propagait dans la salle, j'ai regardé la couleur disparaître complètement du visage de l'avocat grassement pied de Richard. Il est devenu entièrement pale, ses mains tremblantes tandis qu'il fixait les papiers. Il est penché et a chuchoté frénétiquement à l'oreille de Richard, lui expliquant la réalité juridique catastrophique. Le sourire confiant de Richard est évanoui, remplacé par une expression de horreur pure et sans mélange. Il avait légalement signé l'abandon de sa fortune. 3 mois plus tard, j'ai officiellement réclamé les 85 millions de dollars et j'ai déménagé dans un charmant cottage à Carmel, surplombant le vaste océan Pacifique. Le cottage est à côté un peu plus d'un million de dollars comptant, mais laissant avec plus de richesse que je n'y pourrais jamais dépenser en plusieurs vies. J'ai appris par mon équipe juridique que Richard avait été forcé de vendre notre maison de banlieue lourdement hypothéquée, juste pour couvrir sa montagne de dettes historiques, et ses frais juridiques exorbitants. Il vit actuellement dans un studio exigue, travaillant dans un emploi de vente, au détail stressant qu'il déteste profondément, aimer face à la fortune qui lui a échappé entre les doigts. Parfois, généralement lors des soirées calmes, quand le bruit frais de l'océan s'installe sur mon jardin, j'y regarde l'eau et j'y souris. J'y ressens un profond sentiment de paix, sachant que justice a été rendue, non pas par des crimes ou une haine mesquine, mais par les simples conséquences des propres actions imprudentes d'un homme cupide. J'ai utilisé une partie de mes gains pour créer une fondation, locale qui offre une aide juridique complète et une éducation financière aux femmes confrontées à l'exploitation économique, afin qu'elles n'y s'y sentent plus jamais impuissantes. Maintenant, j'y suis vraiment curieux de savoir, vous tous qui avez écouté mon histoire aujourd'hui. Qu'auriez vous fait si vous étiez retrouvés à ma place, à 55 ans? Auriez vous résisté, et auriez vous combattu au tribunal, ou auriez vous laissé le pige s'y refermer comme j'y allais fait? Écrivez vos pensées en commentaire et dites-moi de quelle ville vous venez. En attendant, j'y vous laisse d'autres histoires incroyables à l'écran final, des favorites de la chaîne qui vont absolument vous surprendre. Merci beaucoup de m'avoir regardé/écouté.